Why Glen Smile is outstanding? For us, it's more about giving a service and a treatment to patients, very fair prices and costs, and also provide like payment plan options. ලංකාවට ගිහිල්ලා මේ treatments කරගෙන ආපහු ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්න. You need like a consistent dentist. We actually have a machine in Glen Waverley that can make the porcelain cap on the same day, and we design it on a software. And we have a lot of things is getting like very digital. So orthodontic ඒවට අපි free consults කරනවා. All the x-rays can be done in-house, and cavities is very high still. Some things in kids are time sensitive. Service wise ගත්තොත්, quality wise ගත්තොත් ඉතාලම ඉහළින් තියෙනවා Glen Smile එක. හිරිවටන එකත් අපි පුළුවන් තරම් රිදෙන් නැතුව කරන ගෝල් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පේන් එක අඩු කරලා ඔයත් ලංකාවේ කෙනෙක් නම් මේක අපේ ලංකාවේ තනක් හරියටම විසඳුම හොයාගන්න අදම කතා කරන්න. Hello Melbourne. අලුත්ම වීඩියෝ එකක් අරගෙන අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Melbourne වල Glen Waverley වලට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉතාලම වැදගත් වූ වීඩියෝ එකක් වෙයි. මොකද හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරන්න සහ ඒකට තියෙන හොඳම සොලියුෂන් එක කතා කරන්න මේ වීඩියෝ එකේ රැඳිලා ඉන්න. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Glen Smile Dental Clinic එකට. වැඩි විස්තර දැනගන්න අපි යමු ඇතුළට. Glen Smile එකේ founder තමයි Dr. සරත් ගමගේ. Dr. සරත් ගමගේගේ පුතා Dr. සචින් ගමගේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා. What's the background of Glen Smile? How you started dental clinic? Glen Smile started with my dad, Dr. Sarath Gamage. So he started the Cranebourne location in 2005. A lot of Sri Lankan patients started coming from there, and now we have Glen Waverley and Cranebourne as well. So we had a lot of like regular patients that are family and friends. So we had that like close family sort of touch from the start, and then we kept that as like a backbone as we started expanding the clinic. Why Glen Smile is outstanding? For us, it's more about giving a service and a treatment to patients. It's not about the financial rewards as well. So we're not very like corporatized in that way. So we try to give everyone best for that person in terms of treatment. So I think those are the main things. I guess the third thing is we've always tried to keep very fair prices and cost affordable range, and also provide like payment plan options, those sort of things. Dr. සචින් එක්ක කතා කරද්දී ගොඩක් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට තියෙන ගැටලුවක් දන්ත සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ගැටලුව ආපුවාම අපි පුරුදුලා ඉන්නවා ලංකාවට හරි වෙන රටකට ගිහිල්ලා මේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් කරගෙන ආපහු ඔස්ට්‍රේලියාවට එන්න. ඉතින් මේක ගැනත් පොඩ්ඩක් අපි කැමතියි Dr. සචින්ගෙන් අහලා බලන්න. I think the thing is with dental treatment and things, it's not just about just one treatment and it's done. There's usually follow up and those sort of things as well. And it's also like you need someone that understands your mouth, and like it's mainly a journey, I guess. Like you need like a consistent dentist or a clinic that can look after multiple things. It's fine for little things here and there, but when it gets to complex things, like root canals, implants or braces, then it's a little hard actually for us to help when things are done overseas. If something goes wrong, you can't really go back. In terms of payment and cost, sometimes it's not as bad as people might think here. And we do have payment plans. We have other options to provide options for that side of things. In Australia, we do try to like meet like a certain standard. And someone does like a porcelain cap with us here, we usually give like a 10-year warranty. Dr. Sachin, how many doctors, how many staff do you have in Glen Smile? We have about like a team of close to 10 people that provide like dental treatment. Dr. Sachin ගෙන් තමයි මම ඒ treatments ගත්තේ. Quality wise, service wise ඉතාම හොඳයි. recommend කරන්න පුළුවන් තැනක් Glen Smile Dental Clinic කියන්නේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක ඕගලන්ටත් අරගෙන එන්නේ දන්ත සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ගැටලුවක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. consultation එකක් අරගෙන ඔයාගේ treatments plan කරගන්න. Dr. Sachin, my next question is about the facility. How about in Glen Smile? We've really like try to increase the equipment and things that we have. We have an X-ray machine that can do basically any dental X-ray that's required. So you don't have to go to any radiology clinic or anything like that. Like all the X-rays can be done in-house, and that includes not just the small X-rays that we get of the teeth, but
full mouth x-rays, even like, so our x-ray machine can do 3D x-rays as well. So they're called cone beam CT x-rays, which we can actually see like a 3-dimensional of a tooth, or like we use that when we put implants, but also for root canals, things like that, like more complex things, we can get that. Other things we have is sometimes when a tooth's badly broken, we put like a porcelain cap on the teeth. So we actually have a machine in Glen Waverley that can make the porcelain cap on the same day. So it's like, so the patient comes in for an appointment, like adjust the tooth, get a digital scan, and we design it on a software, and we have a machine that, like, it's not 3D printing, it's called 3D milling. So it mills it down to that shape. And then we make the ceramic crown on the same day. So like in a 90-minute appointment, you can have the final product and walk out. We have a lot of things is getting like very digital. So like as technology is increasing, dental's going digital. And we've done extra training, but also we have the software and the equipment to plan things digitally. So when we do braces as well, we can stick the braces on by hand, but we also sometimes get like a 3D printed template to put it very precisely on the spot. And so that's, I guess, another benefit. There's also like when someone gets treatment at the clinic, it's not just the time that they spend. There is stuff that we're doing behind the scenes to plan. So basically, in terms of technology, Glen Smile is much more ahead. We've actually like, tried to increase the technology that we have like significantly, I guess. And that's to the benefit of the patients. ඒත් එක්කම Dr. Sachin, මම දැක්ක book කරන්න පුළුවන් free consultation එකකුත්. Free consultations අපිට තියෙනවා සමහර treatment වලට. ඒ කියන්නේ braces, clear aligners, මේ orthodontic ඒවට අපි free consults කරනවා. So කාට හරි ඇවිල්ලා free consult එකක් කරගෙන information ගන්න පුළුවන්. And අපි ඒතර provide කරන quote එකක්. ඒ කියන්නේ මේ and payment plan ඔක්කොම details එක දෙනවා. ඒ වගේම implants වලටත් අපි එහෙම කරනවා, and cosmetic දේවල් වලට, ඒ කියන්නේ දත් මේ අර ඒ කියන්නේ appearance එක improve කරන treatment වලටත් අපි free consults කරනවා. So Dr. Sachin, how you treat kids this kind of dental complications? There are few problems with kids. One is probably dental cavities is very high still amongst kids. So mainly because of sugar intake. So people think it's more to do with brushing. That's one factor, but big factor is sweets and things like that, like a lot of kids are eating. So we see a lot of cavities in baby teeth. Sometimes it can affect the permanent teeth at the same time, but even the baby teeth, even though they're going to fall out, there are some issues when people get cavities. Sometimes kids end up with abscesses and like bigger infections. Those issues can affect, bigger issues when they're a little bit older. Like sometimes people have teeth coming out in the wrong spots, partly due to decayed baby teeth that had to be taken out and things like that. So it is important to have every 6 months checkup ideally. The cavities are one thing. Like a lot of kids have crowded teeth. The teeth are misaligned. They come out in different spots. It's worth checking because sometimes those problems, if treated at the right time, we can make things more simple. Some things in kids are time sensitive. Probably 20-30% of what we do is braces. So we have a lot of kids. So a lot of like Sri Lankan community, when it comes to braces, a lot of them come here because through word of mouth. So my dad's been providing braces for like more than a decade. It's not just like me and my dad now. We also have hygienists. We work as a team to provide that, and we also again like try to provide that at a very reasonable cost. Glen Smile එකට ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් ඒ දෙන treatments ඇත්තටම සෑහෙන වෙනසක් දැනෙනවා. මොකද ඔයාට feel වෙනවා ඔයාට හොඳට treat කරනවා කියන එක. Service wise ගත්තොත්, quality wise ගත්තොත් ඉතාලම ඉහළින් තියෙනවා Glen Smile එක. දන්ත සෞඛ්‍ය ගැටලුව ආවන් පස්සේ පොඩක් බයයි මොකද හෘදේ කියලා. කොහොමද එහෙම කරන්නේ? ඒකට අපිට ගොඩක් important රිදෙන් නැති එක. ඒතකොට සමහර procedures වලට හිරිවට්ටන්න ඕන. හිරිවට්ටන එකත් අපි පුළුවන් තරම් රිදෙන් නැතුව කරන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටිය මේ needle එකට එහෙම ආස නැහැ. but අපි ගොඩක් වෙලාවට numbing gel එකක් ගන්නවා. and ඒක injection එක දෙන විදියත් matter වෙනවා. ඒ කියන්නේ සමහරට අපි ඉස්සලා පොඩ්ඩක් දීලා පොඩ්ඩක් නම් අරලා අනිත් එක දෙනවා. ඒතකොට ගොඩක් වෙලාවට දැනෙන්නේ නැහැ. and අනිත් එක තමයි අපි හැමතිස්සම patient රිදෙනවද නැද්ද කියලා අපි බලනවා even during the treatment. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ගොඩක් කට්ටියට අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක
ඒක actually අපිට ගොඩක් important and අනිත් හැම dentistම මෙහෙ කරනවා ඒක patient ගේ comfort එක ගොඩක් important අපිට. ඉතින් මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි comfort එක. ඇත්තටම ડોક્ટર සචින් කිව්වා වගේ රිදෙයි කියලා හිතලා බයට ගොඩක් අය යන්නේ නැතුව මේක අවුරුදු ගණන් කල්දදා ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න කැමතියි Glen Smile එකට එන්න ඇවිල්ලා මේ treatments කරගන්න. ඔයාටම තේරෙයි first treatment එකෙන්ම කොහොමද treat කරන විදිය. ඔයාත් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාගේ දන්ත සෞඛ්‍ය ගැටලුවකට Glen Smile එකට එනවා නම් ඔයාට මෙන්ෂන් කරන්න තියෙන්නේ MJ25 කියලා ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක. ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක ඔයා මෙන්ෂන් කරොත් රිසෙප්ෂන් එකට හරි මෙතනට ඇවිල්ලා පේමන්ට්ස් කරන්න යනකොට ඔයාට ඒකට අදාළ ඩිස්කවුන්ට් පැකේජ් එකක් හම්බ වෙනවා. මේ ශාඛා දෙකෙන්ම ඔයාට මේ සර්විස් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. Dr. Sachin, if you can explain what are the different type of treatments that people can get? In Glen Smiles, we try to provide basically everything you can in terms of dental in one place. That includes routine checkup and cleaning, but it also includes like gum treatment. A lot of people have gum problems. In terms of fillings, we provide all filling things, but it's not just like normal fillings. We also have porcelain fillings, or like what's known as like crowns for badly broken teeth. Root canals, we do most of the root canals here. In addition to that, a lot of people have missing teeth. So missing teeth is like another issue that a lot of people have. They have gaps or like teeth taken out. So we do implants. Implants is probably, the gold standard when it comes to replacing a tooth, which involves putting like a screw into the bone. It's painless because, like it'll be under like a local anesthetic. It basically attaches to the screw that's placed into the bone. It's the closest thing that we have to your original tooth if you're missing a tooth. But we also have other options like, dentures, implants, those sort of things. And probably one of the main things we provide is braces and clear aligners. So we do a lot of orthodontic treatment here, and a lot of kids come here for braces. ඉතින් ඕන දැන් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Cranebourne වල තියෙන Glen Smile එකට. ඉතින් Glen Waverley විතරක් නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ Cranebourne හරි ඉන්නවා නම් මේක තමයි ළඟම තියෙන ස්ථානය. අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මෙතන ෆැසිලිටි එක කොහොමද, මෙතන මොනවාද සර්විසස් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ අපිත් එක්ක ඉන්නවා දිතාරා. දිතාරා, if you can explain how anyone can contact Glen Smile. So you can contact Glen Smiles by just giving us a call. Our numbers, if you search up Glen Smile Cranbourne, our number's right there. Yes. Yeah, that's like the preferred way, or email as well. Yes. For consultations such as braces, it's free. 15 minutes free with senior doctor, Dr. Sarah. We have a lot of doctors here. We have Dr. Sarah, we have his son, Dr. Sachin, and we usually have a hygienist as well. What are the services that provide here? So we provide a lot of dental services. You can do a scale and clean. We provide consultations, braces, extractions, crowns. Any issue you have, you can come here. Yeah, even like an emergency, some pain in your teeth or anything, you can come here. Thank you Ditara for being with us. ඉතින් Dr. Sachin, මේ දැන් ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ කාර්ය බහුල ජීවිතයක තමයි හැමෝම මෙල්බර්න් වල ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට කොහොමද Glen Smile එකේ සර්විස් එක ලබා දෙන්නේ? අපි ගොඩක් දවස් වලට අපි 6 වෙනකන් ඇරලා, but සමහර දවස් වලට අපි Glen Waverley Clinic එකේ 8 විතර වෙනකන් වැඩ කරන දවස් තියෙනවා. අපි clinics දෙකම Saturdays ඇරලා. Dr. Sachin, if you can explain about the payments plan. For kids actually under 18, some kids are eligible for child dental benefit scheme. Some parents may not know if they're eligible. That allows them to have $1,000 allowance over 2 years. Sometimes people have private insurance and they might not use their private insurance. In addition to that, we do have payment plan options. Someone might get treatment done. We do have payment plans that go up to like sometimes 3 years, so then you can have treatment done. In some cases, the people can have like other ways to finance things like superannuation release and things, which may apply to certain people in some conditions. Dr. Sachin, if you can explain what is this, how people can get the treatment through this? So what happens with this machine is we do a digital scan of someone's teeth and it creates a digital model. So what happens is
This part goes inside the patient's mouth and it scans the teeth and it creates a digital model of someone's teeth. The benefit of this is like then from here we can plan things, you know, like even when we do braces, we plan on this software and we can work out like, you know, what treatment to do. What it can also do is it can make like porcelain teeth. So if you have like a badly broken tooth, we can then design on the computer like a porcelain cap that goes on the tooth. The porcelain cap can be beneficial and this can be done on the same day. So we have the setup to do that. That technology that we showed in the front, it gets made on this machine and we can match the color depending on the patient's requirements. It lasts quite a long time, usually like on average 10, 15, 20 years. With this treatment also we usually give a 10-year warranty. So we have this as well. Like some root canals can be quite difficult, like especially on the back teeth. So this can like magnify up to 12.5 times. So we can see like very, you know, magnified when it's required. I guess this is like another technology that we have, X-ray machine that we use. So it can do sort of view of the area. It also provides people with like the best quality of treatment. Dr. Sachin, a lot of people are interested on cosmetics things these days. How Glen Smile can support on that? With Glen Smiles, the cosmetic area is expanding a lot. So that's something we already provide. At the moment, I'm doing a master's in aesthetic dentistry, looking to expand that area, and we take a lot of interest in cosmetic things. So that means like improving people's appearance. So we already do a lot of braces and clear lines. That's one treatment for fixing teeth and the appearance. But we do tooth whitening. We also do like porcelain veneers, which are like coverings on the outside of the front teeth. Composite veneers, which is another option. Sometimes gum surgery is needed as well. Like, you know, sometimes people have like very gummy smile and things like that. We have options for those sort of stuff. Even when people are missing front teeth, so sometimes people have sporting accidents and they like damage their front teeth. So then we have options to replace that with implants and things like that. But it's not just the replacement. We take care in rebuilding things to like as it was before. So people will be surprised. Even if you're missing front teeth, we can get appearance that's very natural with like equipment and things that we have. We scan the teeth and then that gives us like the replica on the screen of what's happening with. So it gives us a 3D model of that tooth. With that machine, you know, when we scan the teeth, we can do a lot of different things. So if someone has misaligned teeth, we can program how to straighten them. And the benefit is, I guess, you can see exactly what's going to happen with your teeth with this sort of technology. That's what happens with the clear aligners treatment. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති Glen Smile එකේ මොනවාද තියෙන සර්විසස් මොනවාද තියෙන equipments කොහොමද සර්විසස් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔයත් මෙල්බර්න් වල ඉන්න පුරවැසියෙක් නම් දන්ත සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ගැටලු ඔයාලට තියෙනවා නම් අදම කෝල් එකක් දෙන්න. සමහර ෆ්‍රී කන්සල්ටේෂන් තියෙනවා. කෝල් එකක් දීලා මේ සේවාව ලබා ගන්න. අපිත් එක්ක මේ වෙලාවේ ඉන්නවා Dr. Sarath Gamage, Glen Smile Dental එකේ founder. Dr. කියන්න බලන්න කොහොමද මෙතන සේවාවන් ගත්තොත් දැනට මේ වෙනකොට 2004 ඉඳන් දැන් 2025 වෙනකන් කොච්චර විතර පිරිසකට මේ සේවය ලබා දීලා තියෙනවද? තේරම් බැලුවොත් Glen Waverley Cranbourne area එකේ 15000 ඩොක්ටර් කියන්න බලන්න ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපිට දන්ත සෞඛ්‍ය ගැටලු ආපුවාම බයයි එන්න. එකක් තමයි කොස්ට් එක, එකක් තමයි පේන් එක. Glen Smile එක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද මේ අනිත් ඒවාත් එක්ක? අපේ ගෝල් එක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ පේන් එක අඩු කරලා ඒගොල්ලන්ගේ හොඳ quality life එකක් මේක හරි ගස්සලා දෙන එක. ඊට පස්සේ ළමයින්ගේ නම් ඒගොල්ලන්ගේ appearance එක ඒගොල්ලන්ගේ confidence එක වැඩි කරනවා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී මම සඳහන් කරන්න ඕනේ ඩොක්ටර් සරත් ගමගේගේ experience එක ගත්තොත් over 40 years වෙනවා total length එක. ඉතින් මෙන්න මේක හරි වැදගත්. මොකද ඔයාගේ ප්‍රශ්නයක් කෙලින්ම අඳුන ගන්න සහ හරිම solution එක වට ලබා දෙන්න මේ experience එක හරිම වැදගත්. ඉතින් ඩොක්ටර් ඒ ගැන යමක් කිව්වොත්? මම ලංකාවේ අවුරුදු 16ක් වැඩ කරා. දැන් මෙහි ඇවිල්ලා අවුරුදු 25ක් වෙනවා. 25ක් නැතර 26 වෙනි අවුරුද්ද වැඩ කරන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි ඩොක්ටර් තාක්ෂණය ඇතුළු ඉතාම ඉහළින් ඉන්නවා කියලා. මොකද අලුත් ටෙක්නොලොජිස් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒවා භාවිතා කරනවා. මෙතනට එන කස්ටමර්ස්ලාට ඒවා යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් සඳහන් කරොත්. අපි අත්‍තරම දැන් කියන්නේ අද තියෙන හැටියට අපි අලුත්ම ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් දැන් තාක්ෂණය අතින් ගත්තොත් කිසිම විදියකින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා Glen Smile Dental එකට එනවා නම් මොකද තාක්ෂණය අතින් ඉතාම ඉහළින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ තියෙන ඕනම ප්‍රශ්නයකට සොලියුෂන් එකක් ගන්න ඔයාට පුළුවන් අදම Glen Smile Dental එකට කෝල් එකක් දෙන්න. අපි එන කස්ටමර්ස්ලා අපි හැමෝම එක වගේ සලකනවා. ඒ වගේම අපි ඒගොල්ලෝ
අපේ හිතවත් යාළුවෝ නෑදෑයෝ වගේ තමයි හැටියට තමයි අපි ගණන් ගන්න හැමතිස්සෙම. ඒකත් ඇත්තටම හොඳ දෙයක්. ඔයාටත් මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ වෙන තැනකට ගිහිල්ලා මේ වගේ සේවාවක් ලබා ගන්න බෑ ඇත්තටම. ඔයාත් ලංකාවේ කෙනෙක් නම් මේක අපේ ලංකාවේ තැන. ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට හරියටම විසඳුම හොයාගන්න අදම කතා කරන්න Glen Smile Dental එකට. ඩොක්ටර් සරත් එහෙනම් thank you very much අපිත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉතින් ඔන්න ඔයාට දන්ත සෞඛ්‍ය පිළිබඳ ගැටලු තියෙනවා නම් හොඳ උසස්ම සේවාවක් සහ නවතම තාක්ෂණයෙන් යුක්තව හොඳ සොලියුෂන් එකක් ලබා ගන්න අවශ්‍ය නම් අදම Glen Smile Dental එකට කෝල් එකක් දෙන්න සහ මතක ඇතුව ඔයාගේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එකත් මෙන්ෂන් කරන්න MJ25 කියලා. මේ ප්‍රොමෝ කෝඩ් එක 2025 දෙසැම්බර් 31 වෙනකන් වැඩි. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මෙච්චර වෙලා අපිත් එක්ක රැඳිලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නවතම තොරතුරුත් එක්ක අපි ආපහු එකතු වෙන්නම්.